Welcome to another chapter, and this chapter is about external communication. And today we have a guest with us for discussing this chapter. So he is very curious about this chapter. So let me introduce him, Saqib. So he is very enthusiastic and very curious and very interested to know about more on this chapter. So let's start today's discussion on external communication. So, sir, what I wanted to know was what is the learning objectives of this chapter? Well, we will try to learn a lot of things from here. As you know, like external communication is also a very important type of communication because every day we communicate with a lot of people, and the people are not internal people. Like there are a lot of people like from the external. So, in this chapter, we will try to discuss about the advantages of having an effective external communication. Probably we can discuss on some channels we can use to establish like external communication. We will talk about some advantages if we can establish like some good strategies, and there are some advantages as well. And also my plan is to share some expert tips. So yeah, this is what plan we have for this chapter. Well, it sounds very exciting. Can't wait to dive deep into these chapters. Okay. So, sir, how do we define external communication? Well, if I ask you, how should we define external communication? So, what do you think? I actually have no idea, but I'm curious to learn. But you know, okay, let me ask you something. So, what do you think? Like, who are the external people? The outside people that we're I talking mean, who are the outside people you think? the customers, the suppliers. Okay. And when you are communicating with those people, so what kind of communication we can say? A formal type of communication. And definitely that's like external communication, right? So there are a lot of ways we can define actually the external communication. But as everyone can see in the screen, this is the most easiest way probably I found in the internet, and that's saying like this is the transmission of information between a business and another person or entity in the company's external environment. It means like the communication we are trying to establish with the people who are actually not in the company but related to company or associated to company, that is actually considered as an external communication. Wow, that's so amazing to know. So, sir, I remember you said there are some channels for our communication. Yes, I mean channels for external communication. External communication. Would you like to go into that? Yeah, sure. I mean, there are a lot of channels. Actually, there are thousands, I mean, maybe hundreds of channels with which you can actually establish communication with your external people. But here in the screen, as everyone can see, we will discuss about few channels, and I think that these channels are very important. For example, first, I think like website content or blogging. Nowadays, website খুবই mandatory একটা জিনিস হয়ে গেছে. You see, like any company has their own website. Even individuals are having their own websites. And a website এর মাধ্যমে what you are trying to communicate. You are trying to communicate about yourself or about your services or about your products. So কাদেরকে communicate করছো? Maybe your potential customers, maybe your existing customers, maybe your suppliers, maybe your stakeholders, right? So this is one channel, I think. That's a website content, যেটার মাধ্যমে কিন্তু we actually try to communicate the external people. And also there is another thing which is related to website, that is blogging. So যদিও আমাদের দেশে bloggingটা is not that much popular right at this moment, but এটা কিন্তু in other countries is very popular. আর আমাদের দেশে যেটা হয় সেটা হলো যে তোমার হচ্ছে রিভিউ, রিভিউ লাইক অনলাইনে কিছু একটা পারচেজ করছো, করার আগে তুমি দেখছো যে ওখানে আসলে কে কি ফিডব্যাক দিয়েছে, কে কি রিপ্লাই দিয়েছে। সো দ্যাট ইজ কিন্তু অলসো কাইন্ড অফ এ ব্লগিং। সো ওটার মাধ্যমে কিন্তু ইউ আর অ্যাকচুয়ালি গেটিং দ্য আইডিয়া অফ দ্য প্রোডাক্ট অর অফ দ্য সার্ভিস, তাই না? সো এতে কি হচ্ছে যে তুমি একটা এক্সটার্নাল পিপল বা পটেনশিয়াল কাস্টমার বা পটেনশিয়াল ক্লায়েন্ট, সো তুমি কিন্তু এটার মাধ্যমে ইউ আর গেটিং দ্য আইডিয়া, ইউ আর গেটিং দ্য ফিডব্যাকস. So this is also a very important channel, I think, for external communication.
there are a few more channels, যেমন একটা হচ্ছে if you see there are a lot of events going on, তাই না? সো অনেক ধরনের ইভেন্টস হচ্ছে বাইরে। সো এই ইভেন্টস গুলো কেন হচ্ছে? এই ইভেন্টস গুলো হচ্ছে কিন্তু টু attract the potential customers or maybe to motivate the existing স্টাফস, তাই না? ফর এক্সাম্পল ধরো কথার কথা তুমি একটা কোম্পানি যখন কোনো একটা বড় ধরনের ইভেন্টস দেখছো, হয় না এরকম অনেক এজিএম হচ্ছে, তারপরে তোমার কি বলে হচ্ছে এরকম ডিলার্স মিট হচ্ছে বা এমপ্লয়ি নাইট হচ্ছে। সো এই যে লাইভ ইভেন্টস গুলো হচ্ছে, এই লাইভ ইভেন্টস গুলো অর মেবি দ্য কনফারেন্সেস, এগুলো কিন্তু করাই হয় হচ্ছে এই যে এক্সটার্নাল যে পিপল গুলো আছে এদের সাথে কমিউনিকেশন করার জন্য। সো দিস ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট চ্যানেল to communicate with your external people. এরপর দেখো তুমি অনেক ইমেইলস পাচ্ছ, তোমার ইমেইলে অনেক ইমেইলস তুমি প্রতিদিন পাচ্ছ, and also there are like newsletters. So যদিও newsletters is not that much, I don't know, maybe it's not trendy anymore, but still newsletters কিন্তু এখনো is available anywhere, তাই না? So এই newsletters also can be a channel for the external communication. Emails are the channels for the external communication, and then comes the social media. I mean, social media নিয়ে তো আসলে বলার কিছুই নেই। Probably you are spending your most of the time in the social media. So social media তে তুমি কি করছো? Social media তে what we do actually, we take a nice photo, we try to deliver messages to whom? To the external people, তাই না? মানে হচ্ছে আমরা চাই সারা বিশ্বে মানুষকে দেখাতে, যাকে আমি চিনিও না, যাকে আমি জানিও না, সেও কিন্তু আমার সোশ্যাল মিডিয়ার এই পোস্টগুলোর মাধ্যমে আমার ব্যাপারে জানতে পারছে, আমার প্রোডাক্ট, আমার সার্ভিস, আমার অর্গানাইজেশন, আমার মাইসেলফ, তাই না? সো সোশ্যাল মিডিয়া ইজ অ্যানাদার স্ট্রং channel for the external communication. And then another thing we have for the external communication is the press release. So press release a little bit formal. So normally কি হয়, যখন আমরা কোনো একটা প্রোডাক্টের অ্যানাউন্সমেন্ট দিচ্ছি বা আমরা ধরো কোনো একটা জিনিস কি বলেছি ইনোগ্রেট করছি, সো আমরা কি করি, আমরা মিডিয়া পিপল, উই ইনভাইট দ্য মিডিয়া পিপলস টু লেট দেম নো যে আসলে আমরা এই জিনিসটা ইনোগ্রেট করছি বা আমরা এই জিনিসটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিচ্ছি। হ্যাঁ, সো প্রেস রিলিজ ইজ অলসো অ্যানাদার চ্যানেলস। সো এই চ্যানেলসগুলোর বাইরেও কিন্তু আরো অনেক চ্যানেলস আছে। সো ক্যান ইউ রিমেম্বার এনি চ্যানেলস যেগুলো এগুলোর বাইরে নেই? Not that I can recall. So do you think that these channels are really helpful for communicating with the external people? Of course I do. So, what are the strategies for external communication? Well, again, there are a lot of strategies, but আমরা এখানে আসলে just তিনটে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কথা বলবো, যে তিনটে স্ট্র্যাটেজি আসলে আমার কাছে মনে হয় ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভেরি এফেক্টিভ। The first strategy হচ্ছে we should know your audience, because this is the most important, because যেই মেসেজটা তুমি কনভে করতে চাচ্ছ বা যে ইনফরমেশনটা তুমি পাস করতে চাচ্ছ, এটা আসলে কাকে করছো, কাদেরকে করছো। সো এই জায়গায় অডিয়েন্সটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো। এখন এই অডিয়েন্স জানতে গিয়ে তোমার অনেক কিছু জানতে হবে। ইফ ইউ রিমেম্বার, লাইক উই হ্যাভ কাভার্ড অ্যানাদার চ্যাপ্টার ইন চ্যাপ্টার 3, ওখানে আমরা বলেছি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউর অডিয়েন্স। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে কিন্তু উই হ্যাভ এ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার স্পেসিফিক্যালি অন আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউর অডিয়েন্স। তার মানে অডিয়েন্সকে জানাটা কতটা ইম্পর্টেন্ট। সো সেম এক্সটার্নাল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রেও দ্য ফার্স্ট স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে তোমার অডিয়েন্সকে জানতে হবে, এবং তুমি যখন অডিয়েন্সকে জানলে, জানার পরে তোমার কিন্তু প্ল্যাটফর্মটা চুজ করতে হবে একদম খুব ভালোভাবে, বিকজ তুমি আসলে তোমার অডিয়েন্সকে কানেক্ট করার জন্য বা তোমার অডিয়েন্সকে ইনফরমেশনটা পাস করার জন্য তুমি কোন প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করছো, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো when you know your audience, when you have the right platform, then it's actually very easy to connect with your external people. আরেকটা জিনিস আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় যেটা করি, it's like we used to do it, I mean we used to do it মানে we are very much habituated, হ্যাঁ, যে আমরা অনেক সময় ব্র্যাক করার চেষ্টা করি, লাইক একই জিনিস ধরো বারবার বলছি, একই জিনিস ধরো বারবার রিপিট করছি। হ্যাঁ, সো এটা করা উচিত না। হ্যাঁ, এটা না করে তোমার হচ্ছে রিয়েল যে ভ্যালুটা, হ্যাঁ, ডেলিভারি যে রিয়েল ভ্যালুটা বা ধরো যেটা ইম্পর্টেন্ট, সেটাই তোমার হচ্ছে
ডেলিভারি করা হচ্ছে। সো দিস ইজ অ্যানাদার স্ট্র্যাটেজি আই থিঙ্ক যে তোমার হচ্ছে ইট হেল্পস টু হ্যাভ অ্যান এফেক্টিভ এক্সটার্নাল কমিউনিকেশন। Sir, can you tell me some of the advantages for external communication? Oh yeah, I mean, of course, there are a lot of advantages. So যে কোনো জিনিসই তো আমরা করি হচ্ছে ফর দ্য অ্যাডভান্টেজেস। সো এখানে যদি আমরা যে স্ট্র্যাটেজি গুলো নিয়ে কথা বললাম, আমরা যে চ্যানেলস গুলো নিয়ে কথা বললাম, সেগুলো যদি আসলে প্রপারলি মেনটেন করা যায় এবং প্রপারলি যদি কানেক্ট করা যায়, তাহলে there are a lot of advantages. The first advantages I see like the inform, like why we are talking, why we are actually arranging events, conferences, তাই না, to inform। তার মানে কি, তার মানে হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাডভান্টেজ হলো যে আমরা ইনফর্ম করতে পারছি প্রপারলি। হ্যাঁ, এখন আমরা যদি ইনফর্ম প্রপারলি করতে পারি তাহলে হোয়াট উইল হ্যাপেন, ইট উইল সাস্টেইন, তাই না। সো দ্য সেকেন্ড অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে সাস্টেইন। তার মানে হচ্ছে যে প্রপারলি যদি আমি ইনফর্ম করতে পারি তাহলে ডেফিনেটলি এটা সাস্টেইন করবে। আর যদি এটা সাস্টেইন করে তাহলে থার্ড হচ্ছে I can make the engagement with our audience, with our potential customers, with our clients, with our stakeholders. So this is the third advantage, হচ্ছে engage করা possible with the people we are targeting. And then if we can inform, if they can sustain, if we can engage, then what will happen? Sell বাড়বে। Absolutely, মানে it's like connected তো, তাই না। তার মানে কি 4 নম্বর অ্যাডভান্টেজ কিন্তু সেল। তার মানে হচ্ছে সেল বাড়ছে। আর যদি সেল বাড়ে তাহলে ইটস লাইক ইট উইল গ্রো। তার মানে কি কোম্পানি বিজনেস গ্রো হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য another advantage. So these are like all কিন্তু interconnected, তাই না। So these are like the advantage we can get if we can establish external communication effectively. Oh, that's amazing. So, sir, now that we've discussed everything there is to know about external chapters, are there any expert opinions or tips that you can? Oh yes, that is another objective we have from this chapter, and this is not actually my words, this is the words from the experts. So expertরা যেটা বলে ফার্স্টলি সেটা হলো যে it has to be relatable. For example, let's say we are talking about the external communication. এখন এই external communication if we talk like about something else, then what will happen, যে যারা কিনা এসছে এক্সটার্নাল কমিউনিকেশন সম্বন্ধে জানতে, তাদের কিন্তু আসলে একটু মাইন্ডটা ডাইভার্ট হয়ে যাবে। They will not be focused. So whenever we talk about something, about product, about service, about ourselves, about anything, so it should be relatable. For example, ধরো তুমি একটা কোনো ভিডিও দেখাচ্ছ বা তুমি একটা কোনো এক্সাম্পল দিচ্ছ, সেটা কিন্তু তোমার রিলেটেড হতে হবে। হ্যাঁ, so this is the expert tips number 1, যে it has to be relatable. এরপরে বলছে যে like this is another thing experts are saying যে listen and respond. তার মানে হচ্ছে বলছে যে first you listen to your customer and then you respond, because you don't know actually what your customer is thinking about, তাই না। সো তোমার কাস্টমার যখন বলছে তুমি শুনছো, শোনার পরে then you respond. So listen and respond is another tips from the experts. And ওই যে একটা কথা বলছিলাম, if you remember, যে don't just brag, হ্যাঁ, সো এটা কিন্তু একটা এক্সপার্টের কথা, যে আমরা যে রিপিট করি মাঝে মধ্যে, হ্যাঁ, সো সেই রিপিটের কিন্তু একটা ভ্যালু আছে। সেই ভ্যালুটা জানতে হবে যে আসলে একটা জিনিস কতবার রিপিট করা উচিত বা এর থেকে বেশি রিপিট করলে কি হতে পারে। হ্যাঁ, সো এটাও কিন্তু এক্সপার্টস আর সেইং যে নো দ্য ভ্যালু অফ দ্য রিপিটেশন। এন্ড অলসো এক্সপার্টস আর সেইং যে হ্যাভ এ ইউনিক ভয়েস। হ্যাভ এ ইউনিক ভয়েস মিন্স কিন্তু এই না যে তোমার কণ্ঠস্বরটা একটু ইউনিক করো, বিকজ ইট ইজ নট পসিবল অল দ্য টাইম। ইউনিক ভয়েস মানে হচ্ছে তুমি যে মেসেজটা দিচ্ছ বা তুমি ইনফরমেশনটা দিচ্ছ, এটা শুড বি এ লিটল বিট ইউনিক, তাই না। বিকজ একই কথা ধরো একজন বলে গেছে, সেম কথা আবার বলছো, তাহলে ইট মাইট নট ওয়ার্ক। হ্যাঁ, সো এই জন্য এক্সপার্টসরা বলছে যে ইউ শুড অলসো হ্যাভ এ ইউনিক ভয়েস। Well, Sakib, this is all about from this course, and I think you have learned something from this chapter. So what do you think? Yes, sir. I never thought learning about external communication would be so interesting and so fun. Thank you so much for guiding me through this course. Thank you very much, and I hope that you also have learned something from external communication. And now, as usual, we have a very small quiz on this chapter, and the quiz is on your screen.